Hello students, today discuss about excretory system. Already I told you the excretory systems. So excretory materials excretes based on the three types animals: ammonotelic animals, ureotelic animals, uricotelic animals. Based on the excretory materials excretes. The previous class we discuss the previous class. Now discuss about excretory organs. Excretory materials excretes the particular type of the excretory organs in the animal kingdoms. But animal kingdoms, all animals the same type of the cannot same type of the excretory organs. The different type of animals, different type of excretory organs. Protozoa to mammals. Protozoa, porifera, cylindrata, excretory organs is absent, but excretion process is compulsory. Excretion process is compulsory. So excretory organs absent, only diffusion type, diffusion through the body wall. The next first times excretory organs originate which phylums? Platyhelminthes phylum. Which phylum? Platyhelminthes phylum. So Platyhelminthes phylum, which type of the excretory organs? Flame cells. Which type of excretory organs? Flame cells. The next next phylums Nematihelminthes. Nematihelminthes phylums, which type of excretory organs? Anyone can you answer? Serenitucete or H type of cell. The next Annelida phylums. So Annelida phylums excretory organs nephridiums. Nephridiums. Next Arthropoda phylums green glands, coxal glands, Malphizian tubules. Green glands, coxal glands, Malphizian tubules. The next molluscans, Keeper's organs. Keeper's organs. Next phylum Echinodermata. So Echinodermata phylum's excretory organs is absent only through the water vascular system. Next fishes, mesonephric type of the kidneys. Next amphibians, the mesonephric type of the kidneys. Reptiles, aves and mammals, metanephridian type of the kidneys. The mammals including human beings. So human beings which type of excretory organs? Kidneys. The well developed, highly developed kidneys and excretory organs. What is the meaning of excretions? Definitions: the separation to the elimination, separation to elimination to the body. So which type of the separations? Waste materials, nitrogenous type of the waste materials. So nitrogenous type of the waste materials, the separation to the elimination from bodies is called excretions. Already I told the previous class. Now let us see the human excretory system. Human excretory system consisting of first one kidneys, next ureters, next urinary bladder. Urinary bladder. So human excretory system consisting of three parts: kidneys, ureters, urinary bladders. Kidneys. So how many pairs of kidneys? Only one pair. Only one pair of kidneys. Only one pair of kidneys, or only two kidneys is present. One pair of kidneys, the located each one another side by the vertebral column. Each one another side by the vertebral columns in the abdominal cavities. So dorsal side of the abdominal cavities in the retroperitoneal. So retroperitoneal layers, the retroperitoneal organs in the back side
is the abdominal cavity, each one on either side by the lumbars, or each one on either side by the vertebral columns. So vertebral columns, each one, the one pair of the kidneys, the left and right kidneys. Right kidneys just lower than left kidneys. Right kidneys lower than left kidneys. Why? Because the larger size of the livers. The right side is large size of the livers. The pushes the right side of the kidney just behind the left kidneys. Left kidney is the just above. Right kidney is the just behind or below or lower. So right kidney is lower than left kidneys. Why? Because so in the right side larger livers, large size of the livers, so large space occupied by the livers. So this is the right side of the kidneys, just lower side. So in the kidneys, so how much weight in the kidneys? 175 grams. 175 grams weight. So 175 grams weight in the kidneys. The kidneys, which color kidneys? Reddish brown color. Reddish brown color. So reddish brown color. Which colors? Kidneys reddish brown colors. Which shape? Bean shape. Bean shape. Which color? Reddish brown colors. Which shape? Bean shape of the kidneys. Reddish brown colors, approximately 175 grams weight. 175 grams weight. 155 to 175 grams weight kidneys. So kidneys, the mainly each one kidneys have millions of nephrons. Millions of nephrons in the structural and functional unit of kidneys. So nephrons in the filtrations. So filtrations and ultrafiltrations of the nitrogenous type of the waste materials. Only useful materials in the reabsorptions of the nephrons. So kidneys, the bean shape of the kidneys, reddish brown colors, one pair of the kidneys, each one either side by the vertebral columns, the lumbars, or vertebral columns, the abdominal cavity or retroperitoneal layers, and the attachment of the retroperitoneal layers in the kidneys. So kidneys, the outer sides, the outer surface in the convex surface, outer surface in the convex surface, inner surface in the concave surface in the notch type, the notch type in the hilum. So notch type, this is the hilum. So notch type. So inner surface of the kidneys. So inner surface of the kidneys concave, the outer surface of the kidneys the convex surface. Kidneys, so outer surface covered by the kidneys. The renal capsule is formations. Renal capsule. The kidneys in the totally outer surface of the kidneys, the renal capsule layers. The renal capsule layers in the kidneys. So kidneys is the internal structure of the kidneys. Internal structure of kidneys. Internal structure. So internal structure of kidneys, this is the internal structure of the kidneys, LS. LS of internal structure of kidneys, longitudinal section. So internal structure of the kidneys, they show the longitudinal sections. Transverse sections means only this is the longitudinal sections. So longitudinal sections clearly visible in the internal parts of the kidneys. So internal structure of the kidneys, the two parts, one is the cortex, second one is the medulla. Part. Cortex part and medulla part. The cortex is the outer part. This is the outer part is called cortex. This is the light red colors, and inner side of the kidneys, the medulla part. This is the brick red colors. The light red colors is the brick red colors. The pale red colors. The cortex in the pale red colors. The medulla is the brick or dark red colors.
The cortex part is the outer part, the kidneys. So outer part of the kidneys, and the medulla is the inner part. So inner part of the medulla, renal columns, the columns of Betinis, the totally almost the renal pyramids. The medullary pyramids are renal pyramids only. The cortex part is only the some part is the cortex, and the remaining part is the medullary part. So medulla part. So medullary part, number of the medullary pyramids are renal pyramids. So each one kidney is 9 to 12. So 9 to 12 is the renal pyramids. So renal pyramids. So this is the renal pyramids. So renal pyramids, so capillaries. So renal pyramids are medullary pyramids. So 9 to 12 the renal pyramids are medullary pyramids. In between the renal projections, in between the renal pyramids, projections is called columns of Betinis, the renal columns of Betinis. What is the columns of Betinis? In between the two renal pyramids, in between the two renal pyramids, the projections, renal pyramids in the projections, this part is called, so this is the columns of Betinis. Columns of Betinis are renal columns. So renal columns are columns of Betinis. In between the two renal pyramids projections is called columns of Betinis. So renal pyramids, the base of the renal pyramid is broad. Base of the renal pyramid is broad. So this is the renal pyramids. So this is the calyx part. The calyx part finally opens into the, this is each one renal pyramids. So the terminal part, each one renal pyramid terminal part, the broad space. See the similar scene resembles to the look like the flower. Look like the flower. So look like the flowers. So the funnel shape, the terminal part of the renal pyramid is the funnel shape, the flower-like structures, the flower-like structures of the renal pyramids. The base of the renal pyramids, this is the, so this narrows the calyx part, the finally opens into the, each one, the renal pyramids finally opens into the medullary part, medulla part are the each one, so many number of the renal pyramids opens into the finally baleni. So baleni next opens finally into the pelvis, the pelvis finally opens into the ureters. Pelvis finally opens into the ureter parts. The internal structure of the kidneys, cortex part, medulla part. Cortex in the pale red colors, medulla is the brick red colors or dark red colors. The medulla part is the, so number of, so 9 to 12 in the renal pyramids. The renal pyramids in between the two renal pyramids, the projections is called columns of Betinis. The renal pyramids in the terminal part of the, so this is the flower-like structures, the calyx, flower-like structures, and so in the base of the calyx part, in the narrow space in the calyx parts, so each one renal pyramid opens into the broad space is called hilus, and the hilus opens into the pelvis part. The hilus and the pelvis, two arteries, so renal arteries and renal veins. The renal arteries supplies to the kidneys. The blood supplies to the kidneys through the renal arteries. They carries the blood from kidneys through the renal veins. The renal arteries and renal veins, the blood supplies to the kidneys. Then next they carries the blood through the renal arteries and renal veins. The finally opens into the pelvis part. The narrow tube-like structures is called ureters. The next part is the ureter part. So ureter part, ureters in each one kidneys arising from the middle part of the kidneys and inner part and the nodes type of the kidneys, each one sides, the left and right sides, the ureters is formation. Ureters. So ureters originating from kidneys middle part, the runs backwards, the runs downwards, so opens into the urinary bladders,
ureters, so the narrow tube-like structures, they made of the walls, the smooth muscles, and ureters, the formation of the urines, and ureters only in the help of the ureters, they receiving the urines, the formation of the kidney, urine inside the kidneys, immediately collecting the ureters and passes into the next part of the urinary bladders. The next third one, urinary bladder. So urinary bladders, this is also the abdominal cavity. So abdominal cavity, pelvic parts. So abdominal cavities in the bag-like structures. So bag-like structures in abdominal cavities. So this is the urinary bladders. So urinary bladders in the pelvic parts, the abdominal cavities. So external and internal sphincters, and internal sphincters. So external and internal sphincters, the urinary bladders, the lined by the smooth muscles. The smooth muscles, the thick muscles, urinary bladders made up of thick muscles. The contraction relaxations whenever the filled with the urines inside the urinary bladders, then immediately signal passes from central nervous systems or autonomous nervous systems. So immediately the contraction relaxations. So contraction relaxations in the internal and outer side, internal and outer sides. So internal sphincters and outer sphincters. So internal sphincters and outer sphincters, the contract opens and closes. So they slowly, the urine passes outside through the urethra. The fourth one is the urethra. Urethra opens through the vagina part in the female. The urethra opens outside through the penis in males. And the urethra opens outside through the vaginal part in females. So the four parts in the human excretory systems: kidneys, ureters, urinary bladders, and urethra. సో మానవుని విసర్జక వ్యవస్థ తీసుకున్నట్లయితే మానవుని యొక్క విసర్జక వ్యవస్థలో మొత్తం కూడా 4 భాగాలు ఉన్నాయి. ఏంటి మరి 4 భాగాలు? ఆల్రెడీ విసర్జక వ్యవస్థ అంటే ఏంది, విసర్జక వ్యవస్థ గురించి ఆల్రెడీ మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. విసర్జక వ్యవస్థ అంటే ఏందని చెప్పుకున్నాము, ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాము అంటే దేహంలో అనేక జీవక్రియలు జరుగుతాయి. ఏం జరుగుతాయి? దేహంలో అనేక జీవక్రియలు జరుగుతాయి. ఈ జీవక్రియల ఫలితంగా ఏమి ఏర్పడతాయి అంటే మలిన పదార్థాలు ఏర్పడతాయి. ఎలాంటి మలిన పదార్థాలు అంటే నత్రజని సంబంధిత వ్యర్థ పదార్థాలు. ఈ నత్రజని సంబంధిత వ్యర్థ పదార్థాలు మన దేహంలో ఏర్పడిన తర్వాత అవన్నీ కూడా ఏం జరగాలి అంటే దేహం నుంచి బయటికి పంపించబడాలి. మరి దేని ద్వారా బయటికి పంపించబడతాయి అంటే విసర్జక అంగాల ద్వారా. మరి విసర్జక అంగాలు అనేటువంటి లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, సో విసర్జక అంగాలు లేకపోయినా కానీ దేహం నుంచి మలిన పదార్థాలు బయటికి పంపించబడాలి. మరి లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఆ మలిన పదార్థాలన్నీ కూడా మన దేహంలో మొత్తం కూడా స్టోరేజ్ అయ్యి మొత్తం కూడా విష పదార్థాలుగా మారి చివరికి జీవి అనేటువంటిది చనిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో దానికోసం ఇక్కడ ఈ యొక్క విసర్జక పదార్థాలు అనేటువంటివి విసర్జించడానికి సో హైలీ డెవలప్మెంట్ ఉన్నత స్థాయి సకశేరక జీవులలో బాగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి విసర్జక అంగాలు ఉన్నాయి. మరి మానవుని యొక్క విసర్జక వ్యవస్థ చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి మానవుని యొక్క విసర్జక వ్యవస్థలో విసర్జక అంగాలు ఏముంటాయి? కిడ్నీలు ఉంటాయి. అంటే మూత్రపిండాలు విసర్జక అంగాలుగా పనిచేస్తాయి. మరి ఇక్కడ మానవుని యొక్క విసర్జక వ్యవస్థ తీసుకున్నట్లయితే మొత్తం కూడా ఏమున్నాయి? ఇక్కడ మూత్రపిండాలు, మూత్రనాళాలు, మూత్రాశయం, నెక్స్ట్ ప్రసేక నిర్మాణం అనేటువంటిది 4 భాగాలు ఉన్నాయి. మరి దీంట్లో వచ్చేసి ఇక్కడ మూత్రపిండాలు. ఈ మూత్రపిండాలు మానవుల్లో ఎన్ని జతలు ఉంటాయి అంటే 1 జత మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే 2 మూత్రపిండాలు ఉంటాయి. ఈ 2 మూత్రపిండాలు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఉదర కుహరంలో. ఏదైనా ఉదరకుహరం అయినట్లయితే ఉదర కుహరంలో పృష్ఠతలం వైపున వెన్నుముకకి ఇరువైపులా కూడా 1 జత మూత్రపిండాలు అనేటువంటివి అమరి ఉంటాయి.
మరి ఈ మూత్రపిండాలు వచ్చేసి ఏ రంగులో కనిపిస్తాయంటే రెడ్డిష్ బ్రౌన్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. ముదురు ఎరుపు వర్ణంలో కనిపించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ముదురు ఎరుపు వర్ణంలో కనిపిస్తాయి ఈ యొక్క మూత్రపిండాలు. మరి మూత్రపిండాలు వచ్చేసి ఏ ఆకారంలో ఉంటాయి అంటే బీన్ అంటే చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఏర్పడి ఉంటాయి. ఈ మూత్రపిండాలు ఎలా ఉంటాయి? చిక్కుడు గింజ ఆకారంలో ఏర్పడటం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క మూత్రపిండాలు వచ్చేసి ఈ మూత్రపిండాలు ఎంత బరువును కలిగి ఉంటాయంటే 155 నుంచి 175 గ్రాముల బరువుని కలిగి ఉంటాయి మూత్రపిండాలు వచ్చేసి. మూత్రపిండాలు అనేటువంటివి మనం ఇక బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్లయితే క్లియర్గా వెన్నుముకకి ఇరువైపులో వచ్చేసి ఏర్పడటం జరుగుతుంది. రెట్రో పెరిటోనియల్ అనుకునే పొర చేత అతకబడి ఉంటాయి ఇక 2 మూత్రపిండాలు వచ్చేసి. మరి 2 మూత్రపిండాలు సమానంగా అమరి ఉంటాయంటే సమానంగా అమరి ఉండవు. ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ కుడి మూత్రపిండం కొద్దిగా కింది వైపుకి అమరి ఉంటుంది ఎడమ మూత్రపిండం కంటే. కుడి మూత్రపిండం అనేటువంటిది కొద్దిగా కింది వైపుకి అమరి ఉంటుంది. దేనికంటే ఎడమ మూత్రపిండం కంటే. ఎందుకు అంటే ఈ కుడి వైపున ఏముంటుంది ఇక్కడ అంటే మొత్తం కూడా కాలేయ నిర్మాణం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కాలేయం అనేటువంటి పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కాలేయం పెద్దగా ఉండటం వల్ల ఆ స్పేస్ ఎక్కువగా ఆక్రమించడం కోసం ఏం చేస్తుందంటే కుడి మూత్రపిండాన్ని కొద్దిగా కిందికి నెట్టడం వల్ల కొద్దిగా కింది వైపుకి అమరి ఉన్నట్లుగా కనిపించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఈ యొక్క మూత్రపిండం ఏది కుడి మూత్రపిండం అనేటువంటిది నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే. సో ఇక్కడ ఈ మూత్రపిండం యొక్క వెలుపల వైపున తీసుకున్నట్లయితే ఏ ఆకారంలో ఉంటుందంటే కుంభాకారంగా కనిపిస్తుంది. ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది? కుంభాకారంగా ఉంటుంది. లోపల వైపున మాత్రం పుటాకార తలాన్ని కలిగి ఉండి ఇప్పుడు నాభి లాగా నుంచి నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. నాచ్ అంటే నాభి వంటి నిర్మాణం. ఈ నాభి అనేటువంటిది కాస్త హైలస్ లేదా పెల్విస్ అనేటువంటి ప్రాంతం దగ్గర ద్రోణి. సో హైలస్ అనేటువంటి నుంచి ఇక్కడ ద్రోణి ప్రాంతం నుంచి కిందికి ఇక్కడ ఈ మూత్రనాళంలోకి చేర్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇక్కడ నోట్స్ అంటే ఇక్కడ నాభి ప్రాంతం నుంచి వచ్చేసి మొత్తం కూడా వృక్క ధమని వృక్క శిర అనేటువంటిది బయలుదేరి మూత్రపిండానికి రక్తాన్ని సరఫరా చేయడం, మళ్ళీ మూత్రపిండం నుంచి రక్తాన్ని గ్రహించడానికి ఇక్కడ ఈ యొక్క వృక్క శిర మరియు వృక్క ధమనులు అనేటువంటివి ఉపయోగపడతాయి మూత్రపిండాలు. మరి ఈ మూత్రపిండం యొక్క అంతర్నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్. సో అంతర్నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే మూత్రపిండం యొక్క అంతర్నిర్మాణంలో 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఏంటివి అవి అంటే వల్కల భాగము, దవ్వ భాగము. ఇది ఏంటి? ఇది వల్కలము, ఇది దవ్వ. ఇక్కడ లేత ఎరుపు రంగులో ఉండేటువంటి భాగాన్ని వచ్చేసాము వల్కల భాగం అని, ముదురు ఎరుపు రంగులో ఉండేటువంటి భాగాన్ని వచ్చేసి దవ్వ భాగంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. దవ్వ భాగంగా పేర్కొనడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఈ మూత్రపిండ కార్టెక్స్ అంటే ఇక్కడ ఈ వల్కల భాగం అనేటువంటి తక్కువ భాగం ఆవరించబడి ఉంటుంది. ఈ యొక్క దవ్వ భాగంలోనే ఈ యొక్క వృక్క పిరమిడ్ల నిర్మాణాలు, ఈ యొక్క వృక్క పిరమిడ్లు అనేటువంటివి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. వీటిని వృక్క సూక్ష్మాంకాల చేత అంతమవుతాయి. ఈ యొక్క వృక్క పిరమిడ్లు వచ్చేసి కొద్ది భాగం మాత్రమే వల్కలంలోకి, మిగతా భాగం అంతా దవ్వ భాగంలోనే అమరి ఉండటం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క వృక్క పిరమిడ్లు అంటే మెడులరీ పిరమిడ్స్ అంటే ఇక్కడ వృక్క పిరమిడ్లు దవ్వ సన్నద్ధి పిరమిడ్లు అంటారు. ఈ యొక్క దవ్వ సన్నద్ధి పిరమిడ్లు లేదా వృక్క పిరమిడ్లు అనేటువంటిది ఒక మూత్రపిండంలో ఎన్ని ఉంటాయంటే 9 నుంచి 12 వరకు ఏర్పడి ఉంటాయి. ఈ 9 నుంచి 10 వరకు ఏర్పడినప్పటికీ ఇవి మొత్తం కూడా ఎలా ఉంటాయంటే పుష్పంలాగా ఉంటాయి. పుష్పంలోని గుచ్చం వారు పుష్పగుచ్చం మాదిరిగా ఏర్పడి ఉంటాయి. వృక్క సూక్ష్మాంకురాలు, వీటిని వృక్క సూక్ష్మాంకురాలుగా పేర్కొంటారు. ఎందుకంటే పుష్పగుచ్చంలాగా వెడల్పుగా విస్తరించినట్లుగా కనిపించడం జరుగుతుంటుంది. ఈ యొక్క వృక్క పిరమిడ్లు లేదా దవ్వ సన్నిధి పిరమిడ్లుగా పేర్కొనడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ఈ యొక్క వృక్క పిరమిడ్లు అనేటువంటిది సో టెర్మినల్ పార్ట్ ఇక్కడ చివరి భాగం వచ్చేసి వెడల్పుగా విస్తరించి ఇక్కడ వచ్చేసి ఆధార భాగం వచ్చేసి ఒక సన్నగా నాళంలాగా ఏర్పడి ఉండటం జరుగుతుంది. ఈ 2 వృక్క పిరమిడ్ల మధ్య ఉండేటువంటి ప్రోస్తాన్ని అంటే ఇక్కడ 2 వృక్క పిరమిడ్ల మధ్య ఉండేటువంటి ఖాళీ స్థలాన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమంటారంటే సో బెర్టినీ స్తంభాలుగా పేర్కొంటారు. దీన్ని బెర్టినీ స్తంభాలు ఎలా ఏర్పడతాయంటే 2 వృక్క పిరమిడ్ల మధ్య ఉండేటువంటి దూరాన్ని బెర్టినీ స్తంభాలుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంటుంది. కాలమ్స్ ఆఫ్ బెర్టినీస్ అంటారు. దీనిలోనే అనేక సంఖ్యలో వచ్చేసి ఏముంటాయి? నెఫ్రాన్స్ నిర్మాణాలు ఉంటాయి.
ఏముంటాయి, నెఫ్రాన్స్ నిర్మాణాలు అనేటువంటిది ఏర్పడి ఉండటం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్క వృక్క పిరమిడ్కి ఆధార భాగం వద్ద ఉండేటువంటి సన్నటి నిర్మాణాన్ని క్యాలిక్స్ అంటారు. ఈ క్యాలిక్స్ భాగం కాస్త ఇవన్నీ కలిసి ఎక్కడ తెరుచుకుంటాయి అంటే ఫైనల్గా బెలినై అనే నాళంలో తెరుచుకుంటాయి. ఈ బెలినై నాళం కాస్త ఎక్కడికంటే వృక్క ద్రోణిలోకి, ఆ తర్వాత వచ్చేసి పెల్విస్ అంటే ద్రోణి భాగం నుంచి చివరికి యూరెటర్ అంటే మూత్ర నాళంలోకి తెరుచుకుంటాయి. మూత్ర నాళంలోకి తెరుచుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది మూత్రపిండం యొక్క అంతర్నిర్మాణాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. మూత్రపిండం యొక్క ఇది నిలువు కోతను పరిశీలిస్తే ఈ రకమైనటువంటి నిర్మాణం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మూత్రనాళాలు. ఈ మూత్రనాళాలు ఎన్ని ఏర్పడతాయి, ఒక్కొక్క మూత్రపిండం యొక్క మధ్య భాగం నుంచి, ఒక్కొక్క మూత్రపిండం యొక్క మధ్య భాగం నుంచి 2 మూత్రనాళాలు బయలుదేరి కిందికి ప్రయాణించి ఎక్కడికి తెరుచుకుంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మూత్రాశయంలోకి అంటే కుడి నుంచి ఎడమ నుంచి 2 కూడా వచ్చేసి కలిసి ఈ మూత్రాశయంలోకి తెరుచుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది 2 మూత్రనాళాలు. ఇప్పుడు ఇవేం చేస్తాయి, ఇక మూత్రపిండాలకి మూత్రాశయానికి మధ్య నాళంలాగా సన్నగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాలని మూత్రనాళాలుగా పేర్కొంటారు. ఈ మూత్రనాళాలు మూత్రపిండంలో ఏర్పడినటువంటి మూత్రాన్ని గ్రహించి మూత్రాశయంలోకి చేరవేయడానికి ఈ నిర్మాణాలు ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ యూరినరీ బ్లాడర్ అంటే మూత్రాశయం. ఈ మూత్రాశయం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఉదర కుహరంలో, పెల్విస్ ఇక్కడ వచ్చేసి శ్రోణి భాగంలో వచ్చేసి ఉదర కుహరంలో వచ్చేసి సంచిలాగా వెడల్పుగా ఉండేటువంటి నిర్మాణాన్ని మూత్రాశయ నిర్మాణం అంటారు. ఈ మూత్రాశయ నిర్మాణంలో వచ్చేసి వెలుపలి సంవరణి, లోపలి సంవరణి. ఇక్కడ వచ్చేసి అవుటర్ స్పింక్టర్స్ అండ్ ఇన్నర్ స్పింక్టర్స్. ఇక్కడ వచ్చేసి అంటే వెలుపలి సంవరణి కండరము, లోపలి సంవరణి కండరాల చేత ఏర్పడి మందంగా ఏర్పడి ఉంటుంది. ఈ యొక్క మూత్రాశయ నిర్మాణం ఉండటం వల్ల ఈ వెలుపలి లోపలి సంవరణి కండరాలు అనేటువంటి సంకోచ వ్యాకోచాలు చెందడం వల్ల అదేమవుతుందంటే ప్రసేకం ద్వారా బయటికి తెరుచుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మూత్రాశయ నిర్మాణం వచ్చేసి వెడల్పుగా సంచిలాగా ఉండేటువంటి నిర్మాణం లోపలి వెలుపలి సంవరణి కండరాల చేత నిర్మితమై ఉండి సంకోచ వ్యాకోచం చెందినప్పుడు మూత్రాశయం ఎప్పుడు చెందుతుంది, సంకోచ వ్యాకోచాలు అంటే మూత్రాశయం అనేటువంటిది మూత్రంతో నిండగానే సంకోచ వ్యాకోచం చెంది మూత్రాశయం నుంచి మూత్రాన్ని బయటికి మొత్తంగా మిక్చరేషన్ అంటే బయటికి విసర్జింపజేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దేని ద్వారా తెరుచుకుంటుంది మూత్రాశయం అంటే యురేత్రా అంటే ప్రసేకం ద్వారా మూత్రాశయం బయటికి తెరుచుకుంటుంది. అంటే ఇక్కడ స్త్రీలలో వచ్చేసి బయటికి తెరుచుకున్నటువంటి ప్రసేకాన్ని యోని ద్వారా బయటికి తెరుచుకోవడం జరుగుతుంది. పురుషులలో మాత్రం పెన్నిస్ మేహనం ద్వారా బయటికి తెరుచుకోవడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రసేక భాగం అనేటువంటిది. సో ఈ విధంగా మానవుని యొక్క విసర్జక వ్యవస్థ తీసుకున్నట్లయితే ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి, 4 భాగాలు ఉన్నాయి. మూత్రపిండాలు, మూత్రనాళాలు, మూత్రాశయం మరియు ప్రసేకమైనటువంటి 4 భాగాలు ఉన్నాయి. ఈ మూత్ర విసర్జక వ్యవస్థలో వచ్చేసి ముఖ్యంగా ఉన్నటువంటి విసర్జక అంగాలు ఏంటివి అంటే మూత్రపిండాలు అనేటువంటివి విసర్జక అంగాలుగా పనిచేస్తాయి మన యొక్క దేహంలో. మరి ఇవి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే దేహంలో ఏర్పడేటువంటి మలినాలని మొత్తం కూడా వడబోసి దాని నుంచి మన దేహం నుంచి బయటికి మూత్రం ద్వారా పంపించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మన యొక్క మూత్రపిండం యొక్క వ్యవస్థ. మరి దీనిలో వచ్చేసి ప్రతి ఒక్క మూత్రపిండంలో వచ్చేసి అనేక సంఖ్యలో నెఫ్రాన్స్ నిర్మాణాలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్లాస్ మనము నెఫ్రాన్ యొక్క నిర్మాణం గురించి నేర్చుకుందాం.